region of the country. At the same time here in Aqua Douala. Ladies and gentlemen, we are glad to have you all on this edition of the 12 p.m. bilingual news on Quinoxe television. Bon après-midi, Christine Babada. Good day, ici Lucie Liengou. Il est l'heure de votre journal. Madame, monsieur, bonjour. Très heureuse de vous retrouver pour votre 12 heures bilingue. Dans l'actualité nationale de ce mardi 26 novembre, plusieurs familles s'apprêtent à dormir à la Belle Étoile à la suite d'un incendie qui a ravagé plusieurs maisons d'habitation faites de matériaux provisoires au quartier Elikfa dans la ville de Yaoundé. Je vous propose d'ailleurs d'écouter pour plus de précision ces témoignages. Par rapport à un incident d'incendie qui a eu au quartier, et c'était une grande sœur, genre Marie, là, on nous a appelé, on a dit que la maison est en train de prendre au feu. Genre, tout le monde s'est mobilisé. On a commencé à faire du mieux qu'on pouvait pour éteindre le feu. Ouais, c'était quand même les maisons en carbone, c'est pas les maisons faciles à éteindre quand même. On était en train de sauver. Nous-mêmes, on a fait le sapeur-pompier. Donc maintenant, là, on demande seulement comme il n'y avait personne dans la maison. On ne sait donc pas comment ça a pris. On a réussi à éteindre. On a puisé de l'eau de partout. On n'a pas eu le temps d'appeler les sapeurs-pompiers. Et comme on n'avait pas de piste. Autre lieu, autre incendie, et cette fois c'est dans le nord-ouest du pays où l'église catholique Saint-Luc de Bamenda a été dévastée par les flammes dimanche dernier alors que les fidèles se trouvaient dans une autre paroisse pour un pèlerinage. Le rappel des fiches avec Isabelle Carole Zoupet. L'église catholique Saint-Luc de Bamenda, complètement dévisagée suite à un horrible incendie qui a tout ravagé sur son passage en plein après-midi. L'on ne déplore aucune perte en vies humaines, mais côté matériel, rien n'a pu être sauvé. Le mauvais état de la route, ajouté au contexte sécuritaire qui prévaut dans cette zone, n'a pas facilité la tâche aux soldats du feu pour arriver sur les lieux. Ils ont tout de même réussi à circonscrire les flammes. Dévastés par cette situation, les fidèles lèvent les prières vers le ciel pour implorer de l'aide. Difficile jusqu'ici de déterminer les causes de cet incendie, de l'avis des sapeurs-pompiers qui avouent avoir tout trouvé en flammes. Les fidèles qui confient être apeurés par cette situation appellent les autorités à voler à leur secours pour la reconstruction de cette église. Dans la météo politique camerounaise, le mouvement pour la renaissance du Cameroun sonde les oracles pour le devenir de cette formation politique et l'évaluation des performances des structures départementales. C'était au cours de l'Assemblée générale de ces structures tenue dans le quartier Bonabéry, arrondissement de Douala 4e. Théophile Tchouke et Claudia Issia, bien entendu, nous en disent plus. À l'occasion de l'Assemblée générale des structures départementales de Douala 4e, un esprit de camaraderie et de détermination pour les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC. C'est d'abord l'évaluation des performances des structures dans le département de Vaurécal avant les échéances à venir qui se profilent en 2025. Les participants ont salué les efforts fournis par l'équipe pour renforcer la présence du parti dans la région. Aujourd'hui, le MRC se porte bien et se prépare activement à relever les défis à venir. Et nous allons nous mettre au travail, mouiller le maillot pour que en 2025 nous accompagnions le professeur Maurice Kamto à la magistrature suprême de ce pays. Un autre moment marquant de cette assemblée, l'exposé du docteur Aristide Mono, invité à présenter le fonctionnement du Conseil constitutionnel. Le droit qui encadre le Conseil constitutionnel et le casting des acteurs n'augure aucune présomption d'impartialité. C'est pourquoi nous avons accepté l'invitation afin d'offrir à la masse militante et surtout au cadre présent les outils de compréhension des mécanismes de fraude électorale. Par ailleurs, à quelques kilomètres de là, rue Ernest Bétoté, dans l'arrondissement de Douala 1er,
Une nouvelle unité du MRC a vu le jour. On est venu ici à la rue NS Bitote parce que la population a soif de changement. À partir du 1er janvier, nous allons axer notre travail sur la formation politique. Je suis contente de cette installation. Moi, je vois qu'il faut un changement. Ainsi, le MRC est désormais prêt à intensifier ses efforts et à se préparer pour les échéances politiques à venir. Coup de projecteur à présent sur les opérations du commerce extérieur avec les blocages qui continuent de plomber chez les performances du guichet unique. Comment pallier ces insuffisances? Éléments de réponse rassemblés pour nous ce midi par Innocent Abega et Achille Kamga. La complexité des procédures dans les opérations du commerce extérieur a amené le guichet unique dédié à migrer du physique au numérique. Malgré cette mutation qui a facilité le processus des opérations, quelques blocages ont persisté. Des insuffisances qui seront améliorées grâce à la mise en place du guichet unique de 3e génération. La première composante déjà va être la modernisation de l'infrastructure qui porte aujourd'hui notre plateforme. Qui dit modernisation dit utilisation des systèmes et des outils qui sont les plus récents et qui permettent donc de donner les meilleurs résultats aux solutions logicielles qui seront portées sur cette infrastructure. La plateforme existante depuis 2012 a permis de réaliser des objectifs appréciables, mais elle se trouve aujourd'hui confrontée aux exigences de la réalité. Le périmètre a augmenté, la charge d'utilisation a augmenté et il faudrait une plateforme qui utilise les technologies récentes encore plus sécurisées qui permettent de répondre de manière efficace aux besoins des utilisateurs. L'un de ces besoins, sans être exhaustif, c'est par exemple cette possibilité de travailler même quand il n'y a pas de connexion Internet. Alors le GUS 3e génération, c'est aussi un module hors ligne qui permet de continuer son travail même sans connexion et de voir toutes ces informations synchronisées. Pour les décideurs, le GUS de 3e génération permettra aussi de faire une meilleure analyse des risques des données du commerce extérieur avec pour conséquence une célérité dans la réalisation des formalités. Dans un tout autre registre, la campagne de consultation gratuite et de prise en charge partielle bat son plein dans la ville de Douala. Retrouvez donc à l'hôpital militaire de Bonandio plusieurs spécialités, comme nous l'indique dans ce reportage de Gladys Sidje et Zéphirin Gondi. Je suis un grand malade. Fabrice, la trentaine bien entamée, est atteint d'une malformation rénale, diagnostiquée depuis 5 ans. Il doit subir une intervention chirurgicale. Cependant, le coût élevé de la prise en charge médicale représente un obstacle majeur pour lui. La présente campagne de santé constitue dès lors une occasion précieuse à ses yeux. Je suis un grand malade parce que depuis 2019, on m'a diagnostiqué une maladie rénale. Et lorsque j'ai vu cette campagne de tests biologiques qu'organise l'hôpital militaire, j'ai décidé de venir pour voir si je peux refaire un bilan pour voir à quel stade se trouve la maladie. Je peux rencontrer l'urologue et avec lui, je veux pouvoir lui exposer mes examens. À l'instar de Fabrice, de nombreux autres Camerounais nourrissent l'espoir de bénéficier de cette initiative menée par l'armée camerounaise dans le but de retrouver leur santé. Je suis venue pour faire une consultation des yeux, parce que j'ai d'abord des problèmes de vue, je suis myope, j'ai perdu mes lunettes, donc j'ai des difficultés à voir normalement de loin. Quand c'est gratuit, on profite. J'ai un problème cardiovasculaire. C'est ça qui m'a amené, et comme c'est à côté de là où je travaille, et à profiter une fois pour venir profiter de cette campagne. Donc c'est gratuit, on prend bien soin. Et le médecin prend le soin de poser les questions qu'il faut. Il ne veut pas se débarrasser des patients parce que c'est gratuit. Donc vraiment, je suis agréablement surprise. Cette opération couvre un large éventail de spécialités médicales et s'adresse aux populations qui rencontrent des difficultés à accéder aux soins de santé de qualité. Nous pensons pouvoir atteindre 3000 patients si c'est possible. Il faudrait simplement que les populations veuillent se déplacer. Il n'y a aucun arrêt en termes de spécialité. Tous les médecins spécialistes de l'hôpital militaire sont concernés par cette campagne. Pour ceux qui ont des problèmes chirurgicaux, surtout en ophtalmologie, ils pourront bénéficier gracieusement d'un type de chirurgie. Quant à la prise en charge financière, elle est partiellement assurée. Chaque patient devant s'acquitter de 50% des frais, bien que les consultations soient proposées gratuitement.
Nous avons du début du mois de décembre jusqu'à la fin du mois de décembre, tous les examens complémentaires qui seront demandés par les médecins généralistes ou spécialistes pendant cette semaine de campagne seront 50% donnés. Cette campagne prendra fin le vendredi 29 novembre 2024, offrant ainsi une occasion unique à de nombreux Camerounais de bénéficier de soins médicaux essentiels. En football, Colombe sportive du Ndja et Lobo, vainqueur de la Coupe du Cameroun, remporte également le trophée des champions face à Victoria United. C'était dimanche au stade Mbappé-Lépé de Douala. Les temps forts de cette rencontre avec Carlos Minoué et Pascal Tanque. Le stade Mbappé-Lépé de Douala était en effervescence lors de la 8e édition de la Supercoupe du Cameroun, où Colombe du Sud, vainqueur de la Coupe du Cameroun de football, a triomphé 2-1 face à Victoria United, champion du Cameroun 2024. Dans une rencontre intense, Colombe a ouvert le score à la 16e minute grâce à une magnifique frappe de Zachary Arthur Yéné. Au popo, par le pied de Wilfried Nathan Douala, égalisera dès l'entame de la deuxième mi-temps, profitant d'une erreur du gardien. Le match a basculé dans les derniers instants, alors que Victor Hanzongo, tout juste entré en jeu, a inscrit le but décisif à la suite d'un rebond favorable dans le temps additionnel, offrant la victoire à l'Oiseau du Sud. Déjà vainqueur de la Coupe du Cameroun 2024, Colombe s'offre un deuxième trophée cette saison. Un sacre de bon augure pour la saison à venir. On avait à cœur de gagner encore cette super coupe et on l'a fait. Et nous sommes vraiment très heureux pour notre public qui est venu aussi nous accompagner. La clé de la réussite, c'est d'abord l'engagement personnel, mais également un bon management. La nouvelle saison, nous sommes déjà prêts. Vous avez vu le match d'aujourd'hui, nous sommes prêts. Même sur le plan continental, la Colombe est déjà prête. Victoria United compte tirer des enseignements de sa défaite. Les enfants n'ont pas respecté l'instruction des coachs. Nous, on a égalisé le but, mais comme ça a déjà gâté au premier mi-temps, on n'a pas la manière de réparer. Ça a fait la leçon à mes joueurs. On va rentrer, corriger des erreurs qu'on a vues. Je pensais que notre titre, on va reprendre ça. Le calendrier du championnat professionnel Elite One 2024-2025 a été dévoilé. C'est au total 16 équipes qui prendront part au championnat, dont le démarrage est prévu le 7 décembre 2024 à Melon, où Stade Renard affrontera Aigle Royal du Mungo. Rappelons que pour cette saison 2024-2025, 4 clubs sur 16 seront relégués en Elite 2, tandis que 2 clubs partiront de l'Elite 2 pour l'Elite One. C'est avec ce clin d'œil au sport que nous passons à l'actualité en langue anglaise avec vous, Essielou Siliengo. Thank you, Christine Babanda. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us. The remains of the first deputy mayor of Mfu and 2 of his relatives have been deposited at the Mfu District Hospital morgue. They were involved in a fatal road accident that occurred on the Yaoundé-Simalen Highway on November 25th. Our reporter Innocent Azé comes back to the circumstances that led to the accident. It is from this twisted private car that the bodies of the first deputy mayor of Mfu in the central region and 2 of his relatives were removed and taken to the morgue Sunday night. They rammed a brewery truck that was stationed on the expressway, precisely at Pongdemfu. According to reports, the driver of the brewery truck, who was entering Yaoundé Sunday night, had stopped on the dark expressway when he discovered that bottles of beer were falling from the truck, whose back had opened some meters away. Without his knowledge, he used his phone torchlight to signal the presence of the stationed truck since the highway was completely dark. Unfortunately, the Mfu first deputy mayor and the 2 other occupants of this speeding private car crashed behind the truck. None of them survived. The private car and truck have been parked at the Mayu Gendarmerie Control Post. Commander of the Gendarmerie Control Post stated that it is strictly prohibited for vehicles to be stationed on the expressway for whatever reason, qualifying such an act as a criminal offense. If a mechanical fault, it must be gotten rid of immediately. He furthered that the accident was also caused by the lack of lights on the expressway, since hoodlums vandalized the poles and stole the cables. Meantime, a family in a Ligefar neighborhood is now homeless. This is as a result of a fire incident that broke out
Last night, according to witnesses, the inferno began when the occupants were not at home. They were informed by the population who noticed flames from the building. The population mobilized to extinguish the flames for it not to extend to nearby buildings, but meantime, enormous material damage has been recorded. While in the northwest region of the country, the St. Luke Catholic Church in Tassen in Bamenda is now a shadow of its former self. This is as a result of a devastating fire that erupted in the church building, and equally the fire broke out while the Christians were away for the feast of Christ the King. Boo Stella, Northwest Regional Correspondent, tells us more. A tragic fire struck the St. Luke's Catholic Church in Tasseng, Bamenda 3 subdivision, consuming the entire church building. The incident of Sunday, November 24, 2024, unfolded while Christians were gathered at the Metropolitan Cathedral in Big Mankan, celebrating the feast of Christ the King. As at now, the cause of the fire remains unknown, but the destruction is immense. What once stood as a place of worship in Tasseng is now reduced to ashes. Eyewitnesses say the fire started in the afternoon, but no one was around to intervene. By the time the firefighters arrived, it was too late. For now, the faithful of Tasseng will have to find an alternative space for worship. Meanwhile, fingers are crossed, waiting for investigations to shed light on how fire entered the church house. And now in other news, it is 5 days left for Cameroonians to declare their personal income tax in accordance to the 2020 law put in place by the President of the Republic. The PIT returns to be submitted. The PIT returns must be submitted by the 15th day of the month after the payment wages. For me, Armstrong Sanda has the details. Initially set for June 30th, 2024 and first extended to September the 1st, 2024, the deadline is now fixed for December 1st, 2024. The non-professional taxpayers' annual personal income tax, also known as PIT, involves income on sources such as salaries, pensions, annuities, dividends, and rental income. Personal income tax is expected to be declared by the 15th day of the month following the payments of wages and salaries. A regularization is declared by the 15th March following the fiscal year's end when filing the annual tax return. You just need to click on Déclaration des particuliers, okay? And then when you click on this, it's going to take you to this form, and then you see Déclaration annuelle de revenus des particuliers. So you just need to click on Open, and then it's going to come here. Now, if you can see here, you see Submit. That's you can submit up to 12 times. So if you make an error, don't freak out. If you make an error the first time, you have up to 12 trials to actually do the corrections and resubmit and resubmit and resubmit. This requirement, introduced by the 2021 finance law signed by President Paul Biya on December the 15, 2020, aims to broaden the tax base and ensure greater transparency in income reporting in Cameroon. For me, I'm Sean Sanda. We stay with you. You equally tell us that during a meeting held by the Cameroon Renaissance Movement militants in Bonaberi in the Douala 4 subdivision, civil and political actors in the country have encouraged change advocates to rethink or reconsider their tactics ahead of the 2025 presidential election. Your report. The sociological composition of the Constitutional Council, viewed as subjective by opposition political parties in Cameroon, continued to preoccupy political and civil society actors as days narrow into the presidential election built for 2025. Judging from the composition of the Constitutional Council, 11 members of the Constitutional Council, 9 of them, have been in the past militants of the CPDM. So, being militants of the CPDM, to which they did not effect their resignation, they didn't table their resignation publicly, it is crystal clear that they still hold affiliations with the CPDM. The
therefore fear that transparency, credibility and fairness will not be guaranteed in future elections organized in Cameroon if nothing is done to change the state of affairs. So we are calling on the international community to put an eye in Cameroon, because we are very, very sure that the 2025 elections will not be free and fair. These worries were raised and discussed during the annual General Assembly of the Vuri Subdivisional Federation of the Cameroon Renaissance Movement CRM political party in Bonaberi. It has been put by our constitution that in every 3 months in our party CRM we need to come together and scrutinize all what has been going on in the past 3 months. You know, we have to put up the structures like the units, like the department, and even like the municipal. We put them to see what they have been doing. C'est pourquoi il est important pour les acteurs du changement. Schooling militants on strategic political engagement, the guest of the day, Dr. Aristide Mono, emphasized on the need for the opposition to re-strategize, considering that the current system is fashioned in favor of the ruling party. He also drilled them on ways to detect and fight electoral fraud within an electoral system. And now in other news, in order to better the health condition or situation of individuals in the littoral and southwest administrative regions which constitute the 2nd military region, the military is organizing, or the military has launched a free consultation campaign at the Douala Military Hospital, which began yesterday. Our reporter Babila Jonathan was there and now tells us more. Military medical officers freely consulting visitors at the Douala Military Hospital Monday. They are being attended to within the framework of a month-long free health campaign organized by the 2nd military region. He was diagnosed with a kidney disease in 2019, and a surgery which he couldn't afford was prescribed. So he's here to have information about his condition. Like him, many are here with different health issues. I happened to have my in-law was sick, and as I was coming, I was told that there's a campaign here. So I decided to stop by to have the consultation here. We are at the stage where we have to be sent to the specialist now. We want to reach 3,000 people at the end of this campaign, and all the specialties are concerned. All the specialties are concerned for this campaign. We think that it is important for us to bring the health to those populations who are suffering for this insecurity, particularly those coming from the southwest. The civil military action extends beyond consultation. It is totally free for the consultation, and it is 50% free for all exams that they can receive in this period. Inhabitants of the 2nd military region, covering the littoral and southwest administrative regions, have till December 30 to benefit from the health campaign. Now let's talk sports. The president of Victoria United has revealed his intentions to secure the Elite One title. Quen Valentine was speaking or made the declaration at the end after his team suffered a loss over the weekend during the Champions Trophy. Smart Jikan Gabriel tells us more. Goals from Zachary Abtu Yeni and Patrick Victoire of Colombo of Jan Elobo, alongside a goal from Nathan Douala of Victoria United, enabled Colombo of Jan Elobo to grab a brace as the 2023-2024 football season ended in Cameroon. Victoria United sends a cry of distress as coaches are lacking in the country. We have problem of coaches in Cameroon. We lack coaches of tactical football. I can say that 0 or 10 coaches. You can have 10 coaches when the market needs, especially first division, 16 coaches. He also believes that mystical powers also exist in football, and he says it is affecting him. A lot of black magic, let me say it, is happening. I have played 12 matches between Nido Farms and Centenary Stadium, and I've won 0. During the league last year, I won no game.
So you can imagine this is pure black magic. But I'm going to face the fight. I'm going to win matches in that field. I've said, if it means to take my life, I will win matches in that field. Colombo of Janelobo, after winning the Champions Trophy, are automatically crowned best club of the season in Cameroon. Meanwhile, the draw for the Elite 1 and 2 Championship were made over the weekend in Douala. According to the draw, the opening encounter of the Elite 1 Championship comes up at the Municipal Stadium of Melong on the 7th of December 2024. Stade Renard will host Aigle Royal in a Littoral Regional Derby. The remaining Day 1 matches will be played on December 8, 2024. For the Elite 2 Championship, it will be played in 2 pools, made up of 9 clubs in Pool A and 8 in Pool B. Elsewhere, Cameroon's men's military team missed out on the football final at the military games in Abuja. The military Lions lost to their counterparts from Algeria, no goal to 1. In the Afro-Basket tournament, Cameroon recorded their first defeat in the hands of Senegal, 83 to 87 points. Before the defeat in the hands of the Senegalese side, Cameroon had recorded 2 straight victories against Rwanda and Gabon. Sportsman Smart Jikan Gebel putting an end to this edition of the 12 p.m. bilingual news. Ladies and gentlemen, we thank you so much for your keen attention, but don't go away, our programs continue, and we equally wish you a lovely and nice day. Christine Babanda, do have a nice day. Equally have a wonderful day chez Lucille Ngou. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Toute la rédaction centrale vous remercie de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique pour la réalisation de ces tranches d'informations. Portez-vous comme un charme et prenez soin de vous. Et retrouvons-nous également pour l'édition de demain avec Lucille Ngou dès 7h. Belle journée.